Okay, we continue discussion. We want to discuss the next topic, Larmor Precession. Okay, Larmor Precession is a type of motion exhibited by electron. Okay, electron ಅಂತಂದ್ರೆ electron orbital motion ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ spin ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. But right now we are assuming only orbital motion. Okay, so the motion of the orbital angular momentum around of an electron around an external magnetic field. So is what we call it as Larmor precessional motion. Okay, so precessional motion ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುಗುರಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬುಗುರಿನಿಗೆ ಅದು ಚಾಟಿನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಹಗ್ಗನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಗುರಿ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ನೆಟ್ಗೆ ನಿಂತ್ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ precessional motion. Okay, so a similar type of precessional motion we are discussing here. So for the orbital motion of the electron. Okay, so the orbital angular momentum of the electron undergoes precessional motion with respect to a reference direction. That reference direction is nothing but an external magnetic field direction. Electron ಗೆ ಯಾವಾಗ precessional motion ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಸೆಷನ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೋನ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಒಂದು ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, so that axis of the cone is nothing but the direction of the external magnetic field is what we call it as precessional motion. Okay, so next slide diagram ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. But anyhow, please remember, electron possesses orbital angular momentum vector mu L that we have already discussed yesterday. So this orbital magnetic moment vector mu L interacts with external magnetic field. So therefore, the interaction between the magnetic moment vector and the external magnetic field vector B, it actually creates a torque. Okay, whenever we apply an external magnetic field to the orbital magnetic moment of the electron, so then the electron experiences a torque. How do you find out the torque? So the vector torque is simply given by the cross product of vector mu L and vector B. Okay, so electron na ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು external magnetic field ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ mu L ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಅವೆರಡದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು yesterday I told that the orbital magnetic moment expression vector mu L is given by minus E by 2m into vector L. This I told yesterday. We found out an expression for orbital magnetic moment, and then we proved that orbital magnetic moment mu L vector is given by minus E by 2m into vector L, minus because electron carries a negative charge and vector L is vector capital L idiyala. So this is nothing but your angular momentum, orbital angular momentum of the electron. So therefore ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ mu L ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus E by 2m into L cross ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Now please remember, this torque means rate of change of angular momentum. Okay, so torque ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ rate of change of angular momentum. Vector L ನ with respect to time differentiate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ dl by dt ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I can also write ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, dl by dt is equal to ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ minus E by 2m into L cross B ಅಂತ minus E by 2m into L cross B ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So this is what one simple expression. Okay, so according to this particular expression, dl by dt, which is nothing but the torque, is equal to minus E by times L cross B. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು?
Yes. So this is vector B. This is vector B. This vector B is actually so along the axis of this cone. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋನ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So ಇದೇನಿದೆಯೋ ಇದು ಕೋನ್. ಈ ಕೋನ್ ನಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಸುತ್ತ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಯಾವ ತರ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋನ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಉಳಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕೋನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೋನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಏನಿದೆಯೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರೆಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋನ್ ಮೇಲೆ, ಕೋನಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ, ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? So this is what the thing. Now here, according to our previous expression, okay, please observe here, dl by dt is equal to minus e by m into L cross B. So this vector dl antidiyala, this vector dl is so minus e by 2m times L cross B anta barutte. So therefore, according to this particular expression, vector dl, small vector dl antandre change in angular momentum. L andre angular momentum, vector dl antandre change in angular momentum. So this change in angular momentum vector is actually perpendicular to the plane containing L cross B. Okay, so this vector tau is in a direction perpendicular to the plane containing L cross B. Vector tau ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ vector tau L vector ಮತ್ತೆ B vector ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ plane perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. So vector tau is equal to dl by dt ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿಂದ this vector dl vector is actually perpendicular to the plane containing L cross B. L cross ಮತ್ತೆ B cross L vector ಮತ್ತೆ B vector ಗೂ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಬಿ. ಈ ಬಿಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್ ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಎಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಿರುತ್ತೋ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಡಿಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಎಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋನ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಎಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? Now here, since DL continuous move ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ L move ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ DL move ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So therefore it makes a certain angle d phi. It makes an angle d phi with respect to this particular so direction. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ DL makes an angle of d phi, let us say in a time dt. So dt ಅನ್ನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ DL ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ an angle. That angle is nothing but d phi. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ d phi is angle made by vector DL. So at the center of this so circle, this circle is nothing but the top surface of the cone. ನಿಮ್ಮ ಕೋನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ DL ಸರ್ಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ DL ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವ ತರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ d phi ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ d tau. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ d phi ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi radians. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ dt, the angle made by this DL vector is d phi at the center of this circle. Okay na? And don't get confused, confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. theta ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. So theta is nothing but the semi vertical angle of the cone.
theta is different. It is semi-vertical angle of the cone, whereas d phi is angle made by the dl vector in a time d tau. Okay, follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? This is actually leading to your precession of motion. Okay, now so magnitude of dl by dt is given by E by m L cross P ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. So we are interested in the magnitudes. ಹಾಗಾಗಿ minus E ಹೊರಟೋಗಿದೆ, minus E by m. L cross B is nothing but L into B into sin theta. So where theta is the angle between a vector L and vector. Theta ಅಂತ ಒಂದು angle ಬರುತ್ತೆ because A cross B is equal to A into B into sin theta into n cap ಬರುತ್ತೆ. But if you take so ಅದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n cap 1 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ magnitude wise dl by dt, magnitude of dl by dt is E by 2m. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. E by 2m into L cross B ಇತ್ತು. L cross B can be written as L into B into sin theta ಬರುತ್ತೆ, where theta is the angle between L and B. Okay na? So the vector dl lies in the plane of precession perpendicular to both L and B. ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. So this is the plane. ಇದು ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೋ. So that is what. So it is lies in the plane. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so perpendicular to both L and B, and theta is the angle between L and B. So the component of L in the plane of precession ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. So if you take vector L ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ plane of precession ನಲ್ಲಿ the component of vector would be L into sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore this component is L into sin theta. Okay na? Now so d phi is the angle that dl subtends at the point where the vector B passes through the plane of precession. Okay, so therefore this d phi should be equal to dl by L sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. See here, so we have a right angle triangle here. Approximately ಇದು right angle triangle ಆಗುತ್ತೆ, dotted lines ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ tan ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. tan of d phi must be equal to so opposite side vector dl, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ dl, so divided by adjacent side L by L sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so tan d phi is equal to dl by L sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But remember d phi is a very small angle, so therefore tan d phi would be equal to d phi. Okay, when theta is very small, tan theta is approximately equal to theta itself. So therefore tan of d phi ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ tan of d phi is approximately equal to d phi ಆಗುತ್ತೆ. So therefore d phi must be equal to so dl by L sin theta. So that is what the expression I have written here. Okay, so d phi is equal to dl ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ divided by L sin theta ಆಗುತ್ತೆ. I am using this expression. ಈ dl ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ dl ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then I am going to get one angular velocity. This angular velocity of precession is omega p. Omega p is nothing but angular velocity of precession. It is given by d phi by dt. It's very simple. Phi ಅನ್ನೋದು angle change ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ phi ನ with respect to t ನೀವು differentiate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that itself is your angular velocity of precession ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So therefore, so omega p is given by d phi by dt, and d phi by dt can be written as, okay, d phi can be written as, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, d phi expression is dl divided by L sin theta. So therefore d phi is equal to L by dt ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡು divided by L by sin theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ dt ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗಿದೆ, L by sin theta ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. I hope you people are following. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. So dl by dt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Expression for dl by dt is given by E by 2m into L by into sin theta divided by L by sin theta ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. So L sin theta cancel ಆಗುತ್ತೆ. Ultimately the angular velocity of precession is given by E by 2m times p. Okay, so this is what we call it as angular velocity, or it is also called angular frequency of Larmor precession. Okay, L vector B vector ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತರನೇ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಿಸೆಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ or angular frequency of Larmor precession is given by, so by this particular expression E by 2m into b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and if you want frequency of Larmor precession, so frequency of Larmor precession UP is equal to angular frequency divided by 2 pi ಬರುತ್ತೆ, because angular frequency omega is equal to 2 pi nu ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore Larmor precession frequency nu p is equal to omega p divided by 2 pi, and omega p by E is E by 2m into b.
So therefore, mu p becomes Larmor precessional frequency expression is given by E into B divided by 4 pi m. Okay, if an electron, so having charge E, is undergoing precessional motion in a magnetic field of strength B, then its Larmor precessional frequency mu p is given by EB divided by 4 pi m. So because frequency is equal to angular frequency divided by 2 pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Angular frequency expression, so omega p is d phi by dt. The previous expression ಕೂಡ combine ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. Angle d phi is given by dl by l sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so then d phi na expression na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then you will end up with this particular expression. Okay. Okay, next we shall discuss about one more type of experiment. It is called a Stern-Gerlach experiment. This is a standard question from your examination point of view. I think this is a 7 or 8 mark standard question from your examination point of view. Let us discuss about this Stern-Gerlach experiment. So this Stern-Gerlach experiment is a beautiful experiment which gives evidence for spin of the electron. Okay, not only spin of the electron, there is also one more concept to be discussed and we have been using, that is what we call it as spatial quantization. Okay, so and whenever we speak of the spin, so we also speak of a spin magnetic moment. So therefore this experiment gives experimental evidence for spin magnetic moment, so therefore evidence for spin, as well as it also gives so an evidence for the concept called spatial quantization. Okay, so electron ಗೆ spin ಇದೆ, so electron spin ಇರೋದ್ರಿಂದ electron ಗೆ spin magnetic moment ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore aim of the experiment is to understand ಅಥವಾ is to find out ಅಥವಾ is to give evidence for spin of the electron, therefore spin magnetic moment of the electron. And not only that much, it also gives evidence for spatial quantization of the spin also. Okay, so therefore this is one of the very important experiment in the field of physics because it gives so proof for your so many things like your spin and spatial quantization and so on. Okay, now listen to me carefully. Before we discuss the actual experiment, we want to discuss the principle. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whenever a tiny magnet is kept in an external magnetic field, okay, just a second. Yes, now the thing is, so almost the same principle is utilized even in this experiment, Stern-Gerlach experiment. So remember, in the case of a magnetic needle, so in the case of a magnetic compass, so the needle always points along the north-south direction. It is because Earth's magnetic field is pointed along the north-south direction. So therefore, that the tiny magnet or the magnetic needle, which is under the influence of the Earth's magnetic field, so it interacts with the Earth's magnetic field. Interact means it experiences a torque, and that torque, so that is actually so produced on that tiny magnet in the magnetic compass because of the Earth's magnetic field, so tends to align. So something happened. ಹೌದಾ, ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ? Can you hear me? Yes, sir. Yes, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. Okay, so this magnetic needle so experiences a torque in the Earth's magnetic field, and that the torque aligns that the magnetic needle always along the north-south direction. Okay, so the thing is, a tiny magnet kept in an external uniform magnetic field, okay, experiences a torque, and this torque aligns so that the tiny magnet along the direction of the magnetic field itself, external magnetic field itself,
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟೈನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ, ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ the tiny magnet is kept in a uniform magnetic field. A tiny magnet kept in a uniform magnetic field experiences a torque and aligns itself along the direction of the external magnetic field. Okay, now the thing is, let us go to another case where let us assume that the field is no longer a uniform field. Okay, if the field is not a uniform field, then so in a magnet, a tiny magnet kept in a non-uniform magnetic field not only experiences a torque, but apart from the torque, it also experiences a translatory force. Okay, and because of this translatory force, so your tiny magnet, which is kept in the non-uniform magnetic field, okay, not only experiences a torque, it also experiences a translatory force, and because of the translatory force, it also undergoes a deviation. Okay, so it is this deviation which we are going to discuss in this particular experiment. Okay, what we are going to do is we are going to put an electron magnet in an external non-uniform magnetic field, and because the electron is kept in a non-uniform magnetic field, our electron magnetic moment not only experiences a torque, it also experiences a translatory force, and because of this translatory force, so our tiny magnet, so if it is moving, undergoes a deviation, and because of that particular deviation, so it is possible to detect the magnetic moment as well as the spatial quantization of the electron. Okay, follow me. Now let us assume the field is a non-uniform magnetic field. If I say non-uniform magnetic field, then the strength of the field should change from point to point. Let us assume that the field is changing along x-axis. So from left to right or right to left, whatever it is, let us take from left to right. So this actually points the x direction, and let us assume that the field is changing along x direction. Okay, so whatever I have written here, it is CD. CD anta barkondidinala, this is a tiny magnet. CD is a tiny magnet that is actually moving in a non-uniform magnetic field. Since it is non-uniform magnetic field, strength of the field changes from point to point. So therefore, at one of the end of the magnet C, CD ಅನ್ನೋದು magnet, C ಅನ್ನೋದು one end, D ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು end of the magnet ಆಗುತ್ತೆ. At one of the end C, so the strength of the field is B, whereas if you go to the other end of the magnet D, strength is not same because it is moving in a non-uniform magnetic field. So the magnetic field actually changes, and using your Taylor series expansion, so we can assume, we can show that, so the strength of the field at the point D is B plus D by dx into L cos theta ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So dB by dx is field gradient. ಅಂದ್ರೆ x axis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. dB by dx is field gradient. L is length of the magnet. CD ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this magnet is making an angle theta with respect to x axis. X axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. So therefore projection of CD along this particular direction, okay, along x axis, so it is L cos theta ಬರುತ್ತೆ. So therefore the strength of the magnetic field at the point C is B, then the strength of the magnetic field at the point D, okay, is given by B plus dB by dx into L cos theta. So dB by dx is what we call it as field gradient ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L cos theta ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so the length is CD length is L, so ಈ ಲೆಂತ್ of the projection ನೀವು x axis ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, so ಅದು L cos theta ಬರುತ್ತೆ. So therefore, so it is original magnetic field B plus gradient times the distance is not L, it's actually the projection, it is L cos theta. So therefore dB by dx into L cos theta. Strength of the field at the point C is B, whereas strength of the field at the other end of the magnet D is B into dB by dx into L cos theta, where L is the length of the magnet. Okay, now if P is the pole strength, magnet ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ CD ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ pole strength ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If P is the pole strength, then force acting at the end C of the magnet is pole strength into magnetic field, P into B, and this P into B would be along this negative x-axis. Okay, now so there is also a force at the point D. Point C ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
So pole strength P ಅಂದ್ರೆ pole strength into magnetic. C ನಲ್ಲಿ magnetic field B ಇತ್ತು, pole strength B ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ P into B ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ D ನಲ್ಲಿ magnetic field B ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ B into dB by dx into L cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ pole strength into magnetic field. So pole strength into magnetic field is P into B plus dB by dx into L cos theta. Observe ಮಾಡಿ. So there is a component of PB here. D ನಲ್ಲಿ PB ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ P into dB by dx into L cos theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is what your extra force that is actually coming. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪಿ ಬಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಪಿ ಬಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪಿ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸೊ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಡಿಬಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡಿಬಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಬಿ, two equal forces separated by a distance constitutes a couple. A couple tends to turn the your magnet, and because of which your magnet will along the direction of the magnetic field. But apart from this PB, there is one more extra force at point D, that is P into dB by dx into L into cos theta. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? Okay, so this is your translatory force. So I have already shown that the forces on the two poles are PB and P plus B into dB by dx into L cos theta. So therefore it experiences not only a torque, it also experiences a translator force, and the expression for the translator force is P times dB by dx into L cos theta. So therefore the translator force is along x-axis. So therefore I have written Fx is equal to dB by dx. P ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, P into L into cos theta ಆಗುತ್ತೆ. So this P into L, this product pole strength into length is actually magnetic moment. Since this is the magnetic moment associated with the electron spin magnetic moment, I have written it as mu s. The product pole strength into L is mu s. It is spin magnetic moment.